another presentation, something new, something interesting. And it's going to be held by Mr. Deokwon Lee from DOREN Foundation. And the subject is going to be talked about is DOREN's World with You. It's a little interesting for me too. I want to know that. So please, come on stage. 이번 컨퍼런스에서 도렌 플랫폼을 소개할 수 있어서 매우 기쁘게 생각합니다. Hi, good afternoon. Thank you for coming. So we are very pleased to introduce the DOREN platform at this conference. 앞으로 도렌이 가고자 하는 미래에 대해서 설명을 드리고자 합니다. I'd like to explain where DOREN is going to go in future. 지금 보시는 것은 더 데일리 포스트지에 게재된 사진인데요. 2019년 6월부터 2020년 3월까지 장장 10개월에 걸쳐 이어진 호주 산불에 대한 사진입니다. 이 산불은 약 1000만 헥타르가 넘는 대지를 태우고 기후변화로 인한 기록적인 고온현상과 유례없는 가뭄이 산불로 이어졌다고 합니다. When you see now is a picture of the Daily Post published showing an Australian wildfire that lasted 10 months from June 2019 to March 2020. These wildfires burned more than 10 million hectares of land and recorded high temperatures with unprecedented drought. Climate change caused these fires. 앞으로 온실가스 배출량을 줄이지 않고 2100년까지 이대로 유지가 된다면 지구 평균 기온이 섭씨 4.5도 이상이 상승할 것이며 이럴 경우에는 지구의 동식물 절반이 가량이 멸종될 것이라고 하고 인류 역시 식량난 등의 어려움을 발생할 것이라고 예상하고 있습니다. In the future, if greenhouse gas emissions are maintained at current rate until 2100, the global average temperature will rise by more than 4.5 degrees Celsius. If this happens, about half of Earth's animals and plants will become extinct, and humanity will face severe difficulties due to food shortages. 지금 보시는 기사는 비트코인 채굴이 점점 더 환경을 위협하고 있으며 여전히 이 문제를 해결하는 것은 불가능하다는 것이 타이틀의 기사이며 다음 사진은 전력 사용량에 대한 국가 순위를 나타내는 것입니다. The article you see now has the title Bitcoin mining is increasingly threatening the environment and it's still impossible to solve the problem. The following photo represents a country ranking for power usage. 보시는 바와 같이 스위스 국가에서 사용하는 전력보다 비트코인 마이닝에 들어가는 전력이 더 높다는 것을 알 수 있습니다. 얼마나 많은 전력이 소비가 되고 있고 이것으로 인해 우리의 삶이 감소될 수 있을 거라고 얼마나 많다는 것입니다. As you can see, the amount of power used in Bitcoin mining is higher than the power used in Switzerland. A tremendous amount of power is being consumed and there are so many things we have to bear because of this. 중국에서 작년 화석 연료인 석탄이 공급이 원활하지 않아 전력 공급을 차단하면서 발생한 정전 사태의 사진입니다. This is a picture of power outage that occurred in China last year. The supply to coal, a fossil fuel, was not smooth, so it cut off the power supply. 자연을 파괴하면서 우리가 편안한 삶을 누려왔듯이 이제는 부메랑이 되어서 우리의 삶을 피해를 주고 있습니다. If we achieve a comfortable life by destroying nature, it will become like a boomerang that ends up harming our lives. 앞으로 에너지 생산의 패러다임이 이렇게 변하고 있습니다. In the future, the paradigm in energy production needs to change. 석탄을 태워서 만들어내는 화력발전소에서 태양광 발전, 풍력 발전, 연료전지 발전 등 신재생 에너지로 변화하고 있고 중앙 집중식 에너지 생산 방식에서 분산형 에너지 집중 생산 방식으로 변화하고 있습니다.
In thermal power plants that burn and produce coal, there is a need to change to renewable energy such as solar power generation, wind power generation, and fuel cell power generation, and to move away from centralized energy production to direct production of distributed energy. It is changing. 도렌 플랫폼 개발 과정에는 우리의 지금 세대 또는 다음 세대에게 깨끗한 지구를 돌려줘야 한다는 것에서 출발했습니다. The development of the DOREN platform started with the need to give our current and the next generation a clean planet. 국제에너지기구 IEA는 2021년 5월 리포트에서 IEA는 각국에 2050년까지 이산화탄소 제로 달성을 목표를 요구하였고 이에 따른 정책 수립 및 실행을 촉구하였습니다. 넷제로를 달성하기 위해서는 이산화탄소를 줄여야 하는데요. 온실가스의 주범 인 이산화탄소는 75%가 에너지 섹터에서 나온다는 겁니다. In a May 2021 report, the International Energy Agency (IEA) called for net zero carbon dioxide by 2050 and asked the government to formulate and implement policies accordingly. To achieve net zero, carbon dioxide must be reduced, and it is estimated that 75% of greenhouse gases comes from the energy sector. IEA에서 제시한 넷제로 달성하기 위한 2050년까지의 로드맵을 잠시 설명을 드리면 2021년 개발 목적의 신규 석탄 발전소 중단을 요구하였고 개발을 위한 신규 석유 및 가스전 승인 중단을 요구하였습니다. Let me explain the roadmap for net zero by 2050 future presented to the IEA. It calls for the halt of new coal plants for development purposes in 2021 and to stop approving new oil and gas fields for development. 2025년에는 화석연료 보일러의 신규 판매 중단, 2030년은 모든 신규 건물은 탄소 중립을 대비하였고 전 세계 자동차 판매의 60%는 전기차로 전환하고 매년 태양광 및 풍력 발전은 1020기가와트씩 확충하고 New sales of fossil fuel boilers should cease in 2025. By 2030, all new buildings will be designed for carbon neutrality. 60% of the world's car sales must be converted to electric vehicles, and the expansion of 1,020 gigawatt of solar light and wind power each year. 선진국에서 석탄 퇴출을 요구하였습니다. 2035년은 대형 화물차의 50%는 전기차, 신규 내연 차량은 판매 중단. Coal must be removed from developed countries. By 2035, 50% of heavy truck manufacturers will cease to sell internal combustion vehicles. 2040년은 기존 건물의 50%는 탄소 중립을 대비하고 항공용 연료전 50%는 저탄소 배출을 사용, 전력 부분에서는 전 세계의 탄소의 중립을 모든 석유, 석탄, 화력발전소는 퇴출을. By 2040, 50% of existing buildings used will be carbon neutral and 50% of aviation fuels will have low carbon emissions. The power sector will be carbon neutral. All coal and petroleum-fired power plants should be shut down. 2050년에는 건물의 85% 이상의 탄소 배출을 제로를 달성하고 중공업 생산의 90% 이상의 저탄소의 배출을 통해 로드맵을 발표하였고 세계 각국의 이에 따른 계획을 요구하였습니다. 이를 달성하기 위해 다음 핵심적인 친환경 에너지 기술이 필요한데 IEA는 이야기합니다. By 2050, more than 85% of buildings must achieve zero carbon emissions, and more than 90% of heavy industry production must be achieved with low carbon emissions. We have announced a roadmap and developed a plan accordingly with the countries around the world. To achieve this, the IEA says we need the following innovative green energy technologies. 첫째, 배터리 기술이 발전이 되어야 된다고 보고 있습니다. First, we need advances in battery technology. 둘째, 그린 수소를 생산하는 수소의 기술이 필요하다고 보고 있습니다. Second, we need a hydraulic technology to produce green hydrogen. 셋째, 탄소 포집 기술 등이 있습니다. Third, we need carbon capture technology and more. 이 중 도렌의 파트너사 넥슨스타에서 부여한 기술이
두 번째, 수전의 기술 넷째를 달성하기 위해 가장 중요할 거라고 생각하고 있습니다. Among these, we believe that DOREN's partner Nexon Star's technology can play the most important role in achieving net zero. 그런데 도래는 신재생 에너지 중에서 왜 수소를 선택할 수밖에 없는가입니다. Why DOREN has no choice but to choose hydrogen among renewable energy sources? 지금 온난화에 대한 대응으로 그런 에너지가 필요한데 친환경 에너지면서 어디에나 풍부하게 존재하는 원소가 바로 수소인 것입니다. We need green energy in response to global warming now, and an eco-friendly energy element that exists in abundance. The element is hydrogen. 기존 휘발유나 천연가스에서 얻을 수 있는 열량에 비해 수소는 높은 에너지 밀도를 가지고 있고 때문에 적은 양으로도 큰 에너지를 얻을 수 있는 겁니다. Compared to the energy that can be obtained from conventional gasoline or natural gas, hydrogen has a high energy density, so it can get a lot of energy even from the smallest amounts. 또한 기존의 석탄이나 석유 매장이 되어 있는 자원인데 비해 이 수소는 기술 자원이라는 것입니다. However, I'm afraid that hydrogen is a more technically challenging resources compared to conventional coal or oil, which are buried resources. 우리가 수소를 석탄이나 매장되어 있는 자원을 파내서 사용하는 것이 아니라 기술로서 더 좋은 수소를 만들어낼 수 있다는 것입니다. Instead of using hydrogen by digging up coal or buried resources, we can create better hydrogen with the technology. 이 사진은 도렌과 파트너를 맺은 넥슨스타에서 보유하고 있는 NNM 기술입니다. So this photo is non-membrane mineral electrolysis hydrolysis technology held by Nexon Star, who have partnered with the DOREN. 앞으로의 세상은 자연을 파괴하면서 얻은 매장되어 있는 자원으로 에너지를 생산하는 것이 아닌 기술적으로 에너지를 생산하고 사용하는 시대가 앞으로의 미래일 것입니다. The future will be a bright future when the world produces and uses energy with technology, not from buried resources obtained by destroying nature. 기술로 에너지를 만들어냈다면 이것을 어떻게 활용할 것이냐입니다. If you created energy with technology, how would you manage it? 태양광, 풍력 등 계속 사용 가능한 에너지와 미래를 여는 신에너지로 수소 에너지와 연료전지 발전이 있습니다. It is a renewable energy that can be used continuously like solar and wind, and it's a new energy that opens up the future with hydrogen energy and fuel cell power generation. 이 모든 재생 에너지를 관리하고 모니터링하고 신재생 에너지의 단점을 극복하기 위해 도렌에서는 딥스 통합 관리 플랫폼을 만들었습니다. To manage and monitor all of this renewable energy and overcome the shortcomings of renewable energy, DOREN has created a DEEMS integrated control platform. 신재생 에너지의 단점은 전력 생산의 불안정을 이야기할 수 있습니다. The disadvantage of a new renewable energy can be the instability of power generation. 예를 들어 보자면 태양광 발전, 풍력 발전, 자연에서 얻은 햇빛과 일조량, 바람을 통해서 얻은 압력량, 자연을 통해서 얻어내기 때문에 예측하기 어렵고 기후 환경을 인해서 전력 공급자가 전력 사용자에게 안정적으로 공급하기 어렵다는 것입니다. For example, solar power and wind power are obtained through sunlight and wind. This makes it difficult for power suppliers to provide stable supplies to power users because it relies on the natural climate environment that is difficult to predict. 이러한 문제점은 도래는 기술 혁신을 통해서 극복하고자 합니다. DOREN wants to overcome these problems through technological innovation. 빅데이터 기반 AI 무인 모니터링 시스템을 통해서 EMS, VPP 플랫폼을 개발해 나가고 있습니다. We are developing EMS VPP platforms through a big data-based AI unmanned monitoring system. 신에너지 증가로 인한 전력실 문제가 있는데요. There are some problems in the power market due to the increase in renewable energy. 첫째, 신재생 에너지의 출력의 변동성. One,
volatility of renewable energy output. 두 번째, 안정적인 전력 공급의 어려움. 2. Stable power supply difficulties incurred air costs for thermal power plant. 세 번째, 발전 설비 관리의 어려움 등의 문제점을 도렌 빔스 모니터링 플랫폼에서 해결해 나가고자 합니다. 3. Difficulty managing power generation facilities, increasing the cost of managing renewed power plants. So we are going to solve these problems with the DOREN DIMS monitoring platform. 우측 표를 보시면 알겠지만 앞으로의 신재생 에너지 발전량은 2020년 대비 2034년이 되면 전체 전력 생산량의 40% 이상이 차지할 것입니다. As you can see from the table on the right, renewable energy generation will account for more than 40% of total electricity production by 2034 compared to 2020. 앞으로의 미래는 신재생 에너지가 주축이 될 것이며 거기에 맞춰 도래는 미래 에너지 운영 플랫폼으로 가치 상승을 기대할 수 있을 것입니다. In the future, new energy will be the main focus. In line with that, DOREN can expect a rise in value as a future energy operating platform. 앞에서 말씀드렸던 신재생 에너지의 문제점을 도렌 플랫폼을 통해서 신재생 에너지 저장 기술을 접목해 확장성을 높이고자 합니다. The problem of renewable energy mentioned earlier is to increase scalability by combining renewable energy storage through the DOREN platform. V2G 기본 개념을 소개해드리면 화면을 보시면 바로 이해가 가실 겁니다. Let me introduce you to the basic concept of vehicle to grid, and you will understand right away by looking at the screen. 그린 에너지, 풍력, 태양광, 연료전지 발전에서 생산된 전력을 전기차 충전 장비를 통해서 전기차에 전기를 공급하고 충전하고 가지고 있다가 전력이 부족한 피크타임에 역으로 전력을 송출하는 개념입니다. Green energy, it is a storage technology that charges electricity from wind, solar, and fuel cell power to electric vehicles through electric vehicle charging equipment, and then reverse transmits power at peak times where power is insufficient. 도렌 AI 알고리즘을 통해서 최상의 알고리즘을 조합을 반복적으로 학습 및 선택하는 진화된 딥러닝 알고리즘을 적용하여 고도화 학습을 시켜 빅데이터를 축적하고 Through the DOREN AI algorithm, we accumulate big data by applying advanced deep learning algorithms that repeatedly learn and select the best algorithm combinations. 빅데이터 기반 AI 문의 모니터링 시스템을 통해서 신재생 에너지 발전량, 실제 측정치와 예측치의 편차를 활용해 이상 탐지, 예측 편차의 분포 확인 후 오차 범위 알림 또는 시각별 설정 따른 비정상 알림 발송 등을 수행할 수 있습니다. Through a big data-based AI unmanned monitoring system, we will detect abnormalities using the deviations in new energy generation volume and predictive values and check the distribution of predictive need and send behavioral guidelines notifications by sending error range notifications or abnormal notifications according to visual, daily, and settings. 지금까지 신재생 에너지 생산과 저장 그리고 통합 관계에 대한 설명을 드렸습니다. So far, we have explained renewable energy production, storage, and integrated control. 다음은 간략하게 도렌 블록체인 관련 기술을 설명드리고자 합니다. I would like to briefly explain DOREN blockchain-related technologies. 도렌 리워드 스마트 컨트랙이라는 내장형 스마트 계약을 통해서 도렌 블록체인 사용자의 ASAP에서 도렌 미래, 도렌 토큰 리워드를 스태킹하여 참여할 수 있게 됩니다. The built-in smart contract called DOREN Reward Smart Contracts will allow DOREN blockchain companies to participate by stocking proportional DOREN token rewards on ASAP basis. 하이브리드를 통한 도렌 네트워크 수수료를 낮추고 네트워크의 탄소 발출 자국을 최소화하면서 거래 속도를 높일 수 있습니다. 또한 이는 사용자로 하여금 탈중앙화 수수료를 농사에 참여할 수 있게 합니다.
Hybrid agreements allow DOREN networks to speed up transactions while lowering fees and minimizing the network's carbon footprint. This also allows users to participate in decentralized fee farming. 도렌 블록체인 메인넷이 출시되면 채굴된 모든 도렌 거래 수수료는 도렌 물직적 풀이라는 특정 도렌 블록체인 주소에 전송되도록 프로그램되었습니다. When the DOREN blockchain is released, all mined DOREN transaction fees are programmed to be sent to a specific DOREN blockchain address called the DOREN Material Accumulation Pool, DSAP. 수집된 모든 네트워크 수수료는 DSAP 주소로 전송되므로 리워드 사용을 위한 누적된 도렌 토큰에 안전하게 보관됩니다. All network completion collect is sent to the DSAP address, so the accumulated DOREN tokens for use are kept securely. 특정 용도의 스마트 계약인 도렌 리워드 스마트 컨트랙은 사람들이 리워드 분배 프로그램에 참여할 수 있도록 만들어졌으며 The DOREN Reward Smart Contract DRSC, a smart contract for specific uses, is designed to allow people to participate in rewards distribution program. 클릭 POS 합의서 프로토콜에는 지정된 서명자만 노드의 블록을 봉인, 채굴할 수 있고 고유한 기능이 있습니다. 이는 이더리움의 POW 알고리즘과 달리 에너지와 시간 소모적인 해시 마이닝이 필요하지 않음을 의미합니다. The Click POSA consensus protocol has a unique ability to seal mining blocks with only designated signer nodes. This means you don't need energy and time-consuming hash mining, unlike Ethereum's POW algorithm. 서명자 목록에 있는 노드만 블록을 봉인할 수 있으며 해시 마이닝이 없는 경우 클릭은 미리 정의된 기간에 블록을 생성하고 도렌 POS에 1초로 설정했으며 이는 이더리움에 비해 트랜잭션 처리 시간을 5배까지 단축했습니다. Only nodes in the signer list can seal blocks. Without hash mining, Click creates blocks in a predefined period of time set to 1 second in DOREN POSA. This significantly reduces transaction processing time by 5 times compared to Ethereum. 이러한 특징을 가진 도렌은 그린 에너지 운영 방식에 대해서 간략하게 설명을 드리면 I would like to briefly explain the features of DOREN's green energy operation method. 신재생 에너지로 생산된 전력을 팀스 RT를 통해서 블록을 만들고 설비별 전력 생산을 증명해서 NFT 탄소 배출권을 생성하여 탄소 배출권이 필요한 개인이나 또는 기업이 우리의 플랫폼 통해서 거래할 수 있게 하고 싶습니다. We want to create blocks through DIMS RTU of power produced from new energy and to generate NFT carbon emission rights through proof of power production per facility, allowing individuals or companies in need of carbon emissions to transact through our platform. 소규모 분산형 에너지 발전소들이 개인적으로 할 수 없는 부분을 도렌이 함께 만들어가고자 합니다. DOREN wants to create something that small-scale distributed energy plants cannot do personally. 도렌 딤스 통합 관제 플랫폼 대시보드를 간략하게 설명드리면 Let me explain the DOREN DIMS integrated control platform dashboard. 통합 대시보드는 신재생 발전 자원의 통합 관리, 단위별 전체 발전, 실적, 모니터링을 하고 개별 사이트 대시보드는 발전 내 설비 현황, 모니터링 및 개별 발전소의 종합을 관리 또는 발전 자원을 분석하고 발전 이력을 확인하고 인버터별 발전량, 모니터링 기능을 설비별 상태 확인도 가능한 플랫폼입니다. The integrated dashboards allow the management of new and generation resources and monitor the overall power generation performance by unit. Individual site dashboards monitor facility status in power plants and comprehensive management of individual power plants. It is a platform that can analyze power generation resources, check the power generation history, monitor the amount of power generation by inverter, and guide the condition of each facility. 도렌의 확장성과 비전은 그린 에너지 자원을 통해 블록체인 기술과 ICT 기술을 융합
통합해서 탄소 배출권 거래소 및 전력 생산과 판매를 통한 도렌의 가치를 높이는 데 주력을 다하고자 합니다. DOREN's scalability and vision is through the convergence of blockchain technology and ICT technology through green energy resources. We would like to do our best to increase the value of DOREN through carbon emission exchanges, power production, and sales. 도렌이 여러분과 만들고자 하는 세상은 탄소 중립으로 가는 통로가 되기 위해 제 기술력을 높여서 누구나 어디서든 어떤 것에든 사용할 수 있도록 하겠습니다. The word DOREN and you will want to create will increase our technology to become a pathway to carbon neutral so that everyone, everything, and everywhere can use it. 지구 온난화의 주된 원인은 화석 에너지 즉 우리가 쓰고 있는 전기가 주된 원인으로 되어 있듯이 The main cause of global warming is fossil fuel energy that is the electricity we are using. 도렌의 친환경 신재생 에너지 운영 기술, 도렌의 에너지 생산과 저장, 운영하는 기술을 통해 현재 문제가 되고 있는 블록체인 채굴 방식에 대하여 친환경 에너지 분산 기술을 공유함으로써 지금 블록체인 산업계의 인류애가 대한 가치는 현존 시스템에 구현하지 못하는 시스템들 저희 블록체인 업계는 다양하고 창의적인 시스템으로 인류에 진화하고 이끌어가고 있습니다. DOREN's eco-friendly renewable energy operation technology, DOREN's energy storage operation technology can help solve this. DOREN is now bringing humanity to the blockchain industry by creating an eco-friendly energy dissipation technology to the various blockchain mining methods we have, systems that existing providers cannot implement. Our blockchain industry is driving evolution with a diverse and creative system. 저희 도렌과 함께 우리가 살고 있는 세상이 더욱 친환경적인 변화를 이끌고 세계들이 블록체인에 대한 시각이 친환경적이고 인류에 꼭 필요한 기술이라면 인식할 수 있게 되기를 희망하고 도렌이 여러분과 함께 만들어 나가겠습니다. Together with DOREN, the world we live in will be more eco-friendly for the world's people. We hope you will be able to recognize our perspective on blockchain as an eco-friendly and essential technology for the world and will want DOREN to work with you. 우리의 다음 세대에게 돌려줄 아름다운 지구 만들기 친환경 프로젝트에 함께 할 사람은 바로 여러분들입니다. You are the one who will work with us on a beautiful eco-friendly project that will give the earth back to the next generation. Let's move forward with DOREN World together. Thank you. Thank you.